Very good afternoon, ladies and gentlemen. I think you all are exhausted with hectic schedules. So to energize you and give you some relief, today we have our guest with us, who is a proud alumni of KP's 21st Century IAS Academy, G. Tarun Reddy sir, who is an Indian Revenue Service Officer from 2014 batch. Presently working as the Deputy Commissioner, CGST. Apart from being a civil servant, he is an avid trekker, an explorer. He usually treks high altitude peaks. Apart from this, he is a TEDx speaker as well. And today, as part of National Civil Services Day, we are very proud to have sir to share his experiences with you. As you all are aware, April 21st is being regarded as National Civil Services Day. From the year 1947, the first Home Minister, Sardar Vallabhbhai Patel, has referred civil servants as steel frame of India. Why steel frame of India? Because every department, every ministry across various stages of the government works on the pillars of these civil servants. So they are of utmost importance for effective governance of this country. So without any further ado, I would like to call upon Krishna Pradeep sir onto the dais and felicitate, or I request Tarun Reddy sir to accept a small token of appreciation from Krishna Pradeep sir. Thank you. So it was National Civil Service Day. So happy National Civil Service Day to all of you for the future civil servants. So ఈరోజు మీకు ఈరోజు సిగ్నిఫికెన్స్ తెలిసి ఉంటుందేమో అని అనుకుంటున్నాను. సో సిగ్నిఫికెన్స్ అంటే ఈ నేషనల్ సివిల్ సర్వీస్ డే సందర్భంగా కొంతమంది సివిల్ సర్వెంట్స్కి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవార్డ్ ఫర్ బెస్ట్ సివిల్ సర్వీస్ అనేటటువంటి ఒక అవార్డు కూడా ఇన్స్టిట్యూట్ చేశారు 2006లోనే. ఎవరికి ఇస్తారు ఈ అవార్డు? ఈ అవార్డు ఎవరికి ఇస్తారంటే ఎవరైతే సివిల్ సర్వెంట్స్ తమ లైఫ్ని దేశ సేవ కోసం డెడికేట్ చేసి ఉంటారో వాళ్ళందరికీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ సందర్భంగా, ఈ సివిల్ సర్వీస్ డే ప్రోగ్రామ్ సందర్భంగా ఓన్లీ ఇండివిజువల్ సివిల్ సర్వెంట్స్కే కాకుండా ఒక టీమ్ ఆఫ్ సివిల్ సర్వెంట్స్కి, అలాగే ఎన్జిఓస్కి కూడా ఈ అవార్డు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో అంటే గవర్నమెంట్ సివిల్ సర్వెంట్స్ని ఓన్లీ ఒక సర్వెంట్గా మాత్రమే చూడట్లేదు. The government is looking at the civil servant as a contributor to the nation building and social well-being. అంటే ఏంటి? దేశ నిర్మాణానికి, అలాగే సామాజిక కూర్పు కోసం. అంటే సమాజంలో, ఇండియన్ సొసైటీలో అనేక రకాల డివిజివ్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఈ విభాజక శక్తులు, ఆ డివిజివ్ ఫోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటిని అధిగమించి సమాజాన్ని సమైక్యం చేయడం అనేటటువంటిది సివిల్ సర్వెంట్ యొక్క లక్షణం, ప్రాథమిక బాధ్యత, ఫండమెంటల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అన్నమాట. సో అటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడం అనేటటువంటిది మీ బాడీ, మైండ్ అండ్ సోల్లో ఒక ఇంటిగ్రేషన్ అయిపోవాలి. అంటే మీరు కల్లో కూడా ఆ ఓరియంటేషన్లోనే ఆలోచించాలి. నేషన్ బిల్డింగ్ అండ్ సోషల్ బిల్డింగ్, ఈ రెండు పదాలు మీ బాడీలో కానీ, మీ మైండ్లో కానీ, మీ సోల్లో కానీ ఇంటిగ్రేట్ అయిపోవాలి. అప్పుడు సివిల్ సర్వీస్ సాధించిన తర్వాతే కాదు, సివిల్ సర్వీస్ సాధించే ప్రయత్నంలో ఈ రకమైనటువంటి యాటిట్యూడ్ మీకు డెవలప్ చేసుకుంటే ఇట్ వుడ్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు క్రాక్ ది సివిల్ సర్వీస్. యూ కెన్ ఐడెంటిఫై అండ్ యూ కెన్ రికగ్నైజ్ వాట్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ బై ది యూపీఎస్సీ ఫ్రమ్ ఏ సివిల్ సర్వీస్ ఆస్పిరెంట్. సో సివిల్ సర్వీస్ ఆస్పిరెంట్ నుంచి యూపీఎస్సీ కోరుకునేది ఇదే, నేషన్ బిల్డింగ్ అండ్ సోషల్ బిల్డింగ్, ఈ రెండు అంశాలే. అవే లక్షణాలు సివిల్ సర్వీస్ వచ్చిన తర్వాత ట్రైనింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మీకు నేర్పించేది అది. అందుకనే ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ని ఏమంటున్నాం? ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ కంటిన్యూడ్ with an argument by Sardar Vallabhbhai Patel that the All India services promote national integration. నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ని ప్రమోట్ చేసే ఉద్దేశంతో సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఈ ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ని కంటిన్యూ చేయాలని చెప్పి కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలో ఆర్గ్యుమెంట్ చేయడం జరిగింది. కేవలం 15 నిమిషాల ఆర్గ్యుమెంట్ తోటి ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ని కాన్స్టిట్యూషన్లో కంటిన్యూ చేశారంటే రీజన్ ఆయన నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ కోసం ఎంత నమ్మి ఉంటాడు ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ని. అందుకే ఇది స్టీల్ ఫ్రేమ్ అని అంటున్నారు. సివిల్ సర్వీసెస్ అనేది స్టీల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో ఇది ఈ స్టీల్ ఫ్రేమ్ ఇదే పద్ధతిలో కొనసాగాలి అంటే
మీరు ఈ 2 లక్షణాలని మీ మైండ్, బాడీ అండ్ సోల్, ఈ రెండిట్లో, మీ మూడిట్లో మీరు ఇంటిగ్రేషన్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కూడా ఈ దేశం కోసం అలా పనిచేయాలి. ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. Now I would like to call upon Tarun Reddy sir onto the dais and take over the proceedings and inspire our young aspirants with your valuable insights. Generally, I don't prepare when I go for any public speaking. It has been the same case today. So, because if I prepare, I feel that it will be more orchestrated, or like a movie which has already been plotted by the script writer. So I would really like to keep it impromptu, and also I would like to tell you that are you all comfortable in Telugu? Everybody? Awesome. So meeku madhyalo emanna questions unna edunna you can always interrupt and ask. Otherwise, generally the final 10 to 15 minutes of this session will keep it for a question and answer basis kind of a thing. So I wrote the exam in 2013, got the rank in 2014. So technically I may not be able to answer your questions as in what to read and all that, but I am here to tell you the general part of it, which I feel is more important, because to tell you technical details, all these people are there, sir is there, everybody who teaches you, they tell you technical details as in how to go about it and all that. But generally, because they don't have time to focus on the other things, but how to motivate yourself during the preparation, how not to lose hope. These things generally nobody tells you. I'm here to tell you that. Like, what best can you do to keep yourself going and achieve the goal? Because this exam is a very it's a tedious process. You guys must be having an idea by now, right? I don't know, వచ్చే ముందు మీకు ఎంత తెలుసో తెలియదు, కానీ వచ్చిన తర్వాత అయితే ఖచ్చితంగా దీని గురించి తెలిసి ఉంటుంది కదా. సో నేను కూడా చదువుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ అసలు ఏంది ఇది ఇంత పొడుగుంది, ప్రిలిమ్స్ వస్తుందా, మెయిన్స్ వస్తుందా, తర్వాత ఇంటర్వ్యూ అంటున్నారు, అసలు ఇవన్నీ వస్తాయా, నాకు ర్యాంక్ వస్తుందా. సో బికాజ్ you keep a lot at stake and come here. I know there might be married women, married men here, there might be people with children, జాబ్లో వెళ్ళేసి వచ్చి ఉంటారు, ఇంట్లో కొట్లాడి వచ్చి ఉంటారు, గర్ల్ ఫ్రెండ్ బాయ్ ఫ్రెండ్తో బ్రేకప్ చేసుకొని వచ్చి ఉంటారు. సో టూ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ దిస్. ఓకే, ఐ మీన్ జోక్స్ అపార్ట్, నేను చదువుకుంటప్పుడు అయితే ఐల్ టెల్ యూ వాట్, అంటే ఎంత ఎకనామికల్లీ వీకర్ పీపుల్ నేను చూసేవాడిని అంటే ఐ యూస్ టు ఫీల్ రియలీ బ్లెస్డ్, బికాజ్ మా డాడీ ఆ రోజుల్లో యూస్ టు గివ్ మీ అరౌండ్ 15,000 to 20,000. నాకు బైక్ ఉండేది, ల్యాప్టాప్ ఉండేది. ఐ యూస్ టు స్టే ఇన్ ఎ ఇండిపెండెంట్ రూమ్. వెన్ ఎవర్ ఐ యూస్ టు ఫీల్ డిమోటివేటెడ్ ఆర్ చదవబుద్ధి కానప్పుడు, ఐ నో ఫ్యూ పీపుల్, ఐ యూస్ టు గో టు దర్ రూమ్, ఐ రియలీ ఫీల్ బ్యాడ్, బికాజ్ ఒక చిన్న 1 BHKలా ఒక 8-10 మంది ఉంటారు, అక్కడనే వండుకుంటారు, అక్కడనే పడుకుంటారు, అక్కడనే అన్నీ. వీడే చదువుకున్నప్పుడు నేను ఎందుకు చదువుకోలేనురా అని చెప్పి నా మీద నాకు అసహ్యం వచ్చేదనమాట, ఎప్పుడన్నా కొంచెం మోటివేషన్ తగ్గితే. సో యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ వేస్ టు మోటివేట్ యువర్ సెల్ఫ్. రోజు వచ్చి, మీ పేరేంటి? అనీష్. రోజు వచ్చి, అనీష్ నువ్వు తోపు మామ, నువ్వు కొట్టేస్తావు అని చెప్పి ఎవరు చెప్పరు. నోబడీ టెల్స్ యూ కదా అనీష్. డిడ్ ఎనీబడీ టెల్ యూ దాట్? మేబీ ఒక రోజు చెప్తారు, 2 రోజులు చెప్తారు. ఎవ్వరు వచ్చి అసలు నువ్వు కిరాక్, అసలు నీకు అయిపోతుంది, నువ్వు అందరి లెక్క కాదు నువ్వు, అది అని చెప్పి ఎవరైనా చెప్తారా? సో రోజు మనం ఎట్లయితే స్నానం చేస్తామో, అన్నం తింటామో, అట్లే మనల్ని మనం మోటివేట్ చేసుకోవాలి. నేను అట్లనే చేసుకుంటుండే. ఐ యూస్ టు బిలీవ్ ఇన్ మై సెల్ఫ్. ఎవ్వడొచ్చి చెప్పేటోడు కాదు, అదే తరుణ్ నువ్వు కొడతావురా అని, ఇంకా పైనకెళ్ళి నీతోనేమవుతారా అనేటోళ్ళు. నిజంగా అట్లాంటి వాళ్ళే చాలామంది ఉంటారు, బికాజ్ వాళ్ళకి భయం, ఎక్కడ మళ్ళీ నువ్వు ఆఫీసర్ అయిపోతే జర తక్కువ అయిపోతారు కదా వాళ్ళు, అందుకని వాళ్ళకి భయం ఉంటుంది. సో జనరల్లీ ఆ భయం ఇట్లా చూపిస్తుంటారు అనమాట, నీతో ఏడవుతారా, మనతో కావు ఇవన్నీ అంటారు. మనతోని అని నిన్ను వాడిని ఇద్దరిని కలిపేస్తారు, బేసికలీ వాడితో కాదు. సో వాడి కంపెనీ కావాలి కాబట్టి మనతోని అంటుంటాడు అనమాట.
మీకు ఐ టోల్డ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ వన్స్, ఎక్కడో మాట్లాడేటప్పుడు, ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ అగైన్. I don't know, few of you must have heard it, but it is for the benefit of everybody. సో నేను చాలా యావరేజ్ స్టూడెంట్. ఇప్పుడు నా బీటెక్లో కూడా 2 బ్యాక్లాగ్స్ ఉండే, ఫైనల్ ఇలా క్లియర్ చేసిన ఫస్ట్ ఇయర్ బ్యాక్లాగ్స్ 64% అందంగా. మెల్లగా అది పాక్కుంటా 64కి వచ్చింది అది. సో బేసికల్లీ నేను సివిల్ సర్వీసెస్ చదువుదాము అనుకున్నప్పుడు మా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు స్కూల్లో. మేము 6 మెంబర్స్ గ్రూప్ అనమాట. 3 యూఎస్లో ఉన్నారు, 3 ఇక్కడ ఉన్నాం. అందరం కాన్ఫరెన్స్ కాళ్ళు ఉండే. అప్పట్లో స్కైప్ వాడుతుండే, 2011 ముచ్చటిది. స్కైప్ కాళ్ళు ఉండే, అందరం స్కైప్ కాళ్ళు ఉంటే నేను చెప్పిన ఇట్లా మా ఫ్రెండ్స్తోని, అరే నేను ధైర్యం చేసి చెప్పేసిన, క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి, అరే నేను ఇట్లా సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపేర్ అవుదాం అనుకుంటున్నారా అనగానే అందరు నవ్విర్రు. ఒక్కడు 5గురిలో ఒక్కడన్నా సపోర్ట్ చేస్తారా అంటే ఎవ్వరు సపోర్ట్ చేయలే, అందరు నవ్విర్రు. అందరు నవ్వి, అరే నీకు దిమాగ్ ఇట్లా ఖరాబ్ అయింది, అసలు ఏంద్రా ఐఏఎస్ అవుతా అంటున్నావు, ఏమనుకుంటున్నావు ఆ ఎగ్జామ్ అది ఇది అన్నారు. అనగానే అమ్మ మళ్ళా పడిపోయింది, మోటివేషన్ తెచ్చుకున్నా. సో ఇట్లా, ఎందుకంటే నేను వాళ్ళని తప్పు పట్టా. బేసికలీ వాళ్ళు నన్ను అట్లా చూసిర్రు. అందరం కలిసి ఎన్నో కొంటె పనులు చేసినాం, పెరుక్కుంటా ఏమేమో చేసినాం, చదవలే. కాబట్టి వాళ్ళు కూడా అరే మనకి సెట్ కాదు ఇవి చేయాలంటే, అంత మొత్తం క్లాస్ టాపర్లు ఇట్లా ముందు కూర్చునేటోళ్ళు, ఇట్లా 90+% ఉన్నోళ్ళు వాళ్ళతోనే అవుతుంది అనే టైప్లో అనుకుంటుండే అనమాట. పోనీరా అరే మీరు అంతా వేస్ట్ కావాలని చెప్పి ఎవడో ఇట్లే ప్రిపేర్ అయ్యేటోళ్ళు ఉంటారు. అట్లనే సర్వీస్ వచ్చిన ఆయన ఒక ఆయనని పరిచయం చేసిండు మా ఫ్రెండ్. ఆయనని ఆయన అడిగితే ఒక 17-18 hours చదవాలమ్మా అన్నాడు. అమ్మని 17-18 hours నిద్రపోమంటే పోతా కానీ చదవాలి 17-18 hours. అసలు ఇది క్రేజీ, అసలు ఏంది ఇది అనుకున్నా. తర్వాత ఒక ఆయన ప్రిపేర్ అవుతుండు. ఆయన అడిగితే కాంపిటీషన్ చాలా టఫ్ ఉంది, అందరూ అసలు మొత్తం అంతా అశోక్ నగర్లో ఉంది, హైదరాబాద్ అంతా వస్తున్నావు మళ్ళీ చూసుకో అన్నాడు. అమ్మ ఈయనేంది ఇట్లా చెప్తున్నాడు. ఢిల్లీ అంటే ఆయన హైదరాబాద్లో చదువుకుంటాడు కాబట్టి అట్లా చెప్పిండు. సో ఇది మళ్ళా నాకు ఇంకొక ఎదురు దెబ్బ. ఏంది ఎవరిని అడిగినా నువ్వు ఈజీ అని ఎవ్వరు చెప్తలేరు, అందరు ఇట్లనే భయపెడుతురు. సో సగం గుండె ధైర్యం ఇక్కడనే పోయింది. మళ్ళీ ఒక 3 నెలలు మళ్ళీ ఐ మస్టర్డ్ ఆల్ ద కరేజ్. అది లోపల ఉన్నది పోదు కదా. పోయి ఇక 3 months తర్వాత మెల్లిగా జాబ్ ఒకటి చేస్తుండే, అది వదిలేసి అశోక్ నగర్లో ఒక ఇల్లు తీసుకొని ఇక్కడ తీసేసిన, సెటిల్ అయినా. దిస్ వాజ్ 2012 January. సో వాళ్ళు వచ్చినాక బికాజ్ ఐ న్యూ వెరీ వెల్ దట్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ అ కార్పొరేట్ జాబ్. సో నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే ఇంటర్ ఎంపీసీ చేసిన, అందరిలా మోస్ట్ ఆఫ్ యూ గైస్. దెన్ ఐ డిడ్ బయోటెక్నాలజీ ఇన్ బీటెక్. Then I went to New Zealand and did MBA. Then I came and worked in 4 different companies in corporate in a span of 18 months. So అసలు ఎక్కడ కనెక్షన్ లేదు. ఎంపీసీ, బయోటెక్నాలజీ, MBA, మార్కెటింగ్ జాబ్. సో I was like clueless in life, just going with the flow. But one thing I knew is I hated the corporate job. I did not want to go back to it. So when I came to Ashok Nagar, the clarity I had was I didn't want to go back there for sure. That was the motivating factor, driving factor behind me. I never looked back. 2012 వచ్చిన that year I gave Group 1. Group 1 notification అప్పుడే పడ్డది. Group 1 prelims I got. Group 1 mains I didn't, which in a way was a blessing in disguise to me. Because 2013 first attempt prelims mains interview all India 488 rank వచ్చేసింది, 1 go. So I never looked back. Once I came to Ashok Nagar, I knew what my purpose was. I am here for no joke, no child's play. Because I was already 25 by that time, and I told my dad a few things, I gave commitments, I came here. And I cannot play with myself and my family around anymore. So I was very serious, I was very disciplined, and fortunately I got it in my first attempt.
ఈ ప్రిపరేషన్ టైంలో దే వర్ ఫ్యూ పీపుల్ లైక్ అగైన్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ అనమాట. సో మా ఫ్రెండ్ ఒకటి తర్వాత ఐపీఎస్ వచ్చింది అబ్బాయికి, అతని ఫ్రెండ్ ఉండేటోడు అనమాట. అతనికి నన్ను చూస్తే మరి ఏమనుకుంటాడో ఏమో, యూస్ టు యూనో బిలిటిల్ మీ ఎవ్రీ టైమ్, కండసెండింగ్గా మాట్లాడేటోడు, అంటే తక్కువ చేసి, నాట్ లైక్ డైరెక్ట్లీ బట్ కొంచెం ఎగతాళిగా మాట్లాడేటోడు అనమాట. వీడికేమొస్తలే అనుకుంటాడు లోపల. సో ఎప్పుడైనా ఇట్లా ఫోన్ చేసినా మామూలుగా ఇట్లా ఏమ్రా ఐఏఎస్ ఎట్లయితుంది ప్రిపరేషన్ అనేటోడు. వీడేంద్రా ఇంకా ఏం ర్యాంక్ రాలే ఏం రాలే ఐఏఎస్ అంటాడు. అట్లా చాలా ఎగతాళిగా మాట్లాడేటోడు. ఆ తర్వాత ఒకసారి ఇట్లనే 2-3 సార్లు చూసినా, ఒకసారి ఐఏఎస్ అన్నాడు, ఒకసారి ఐపీఎస్ అన్నాడు, ఏంద్రా ఇది అని చెప్పి వాడు నెక్స్ట్ టైం కాల్ చేసి ఇట్లా అన్నప్పుడు చెప్పురా ఏంది ఇంకేంది అన్న, అంటే అయిపోయినట్టేనారా ఆఫీసర్ అన్నాడు. అయిపోయినట్టేరా అన్న. ఆ రోజుకి వెళ్ళి మళ్ళీ నన్ను ఎప్పుడు ఏడిపినికి ట్రై చేయలేడు. అండ్ ర్యాంక్ వచ్చిన తర్వాత నా కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూసే ధైర్యం కూడా లేకుండా ఆ క్యాండిడేట్కి. సో నేను ఇది ఎందుకు చెప్పినా అంటే, ప్రాబబ్లీ మీ లైఫ్లో కూడా యూ మస్ట్ బీ గోయింగ్ త్రూ a similar phase. I don't know. There will be a lot of people who will try to mock you, belittle you, talk to you in a condescending manner. So basically they are very insecure people. They do not believe in themselves and they hate the idea that you believe in yourself. So they would not let you believe in yourself at any cost. ఇట్లాంటి వాళ్ళని ఎంత అవాయిడ్ చేస్తే అంత మంచిది. ఇక్కడన్నా చూసినా కూడా ఇట్లా చూడట్టు అంజాన్ కూడా వెళ్ళిపోండి, వాడు ఏమనుకున్నా పర్లే. బికాజ్ అట్లాంటి వాళ్ళు రూపాయికి అక్కర్రారు. ఇంకా కరెక్ట్ చెప్పాలంటే ఇట్లాంటి వాళ్ళు చెడగొడతారు. దే ఆర్ మైనస్, నాట్ ఈవెన్ న్యూట్రల్, జీరో కూడా కాదు. విచ్ వన్? సారీ, డెవిల్స్. అదే పైకి చెప్పండి, ఇట్స్ ఓకే. డేవిడా? ఓకే, మేబీ సంబడి యు నో. ఓకే, ఫైన్. యా. సో డేవిడ్, వార్నర్ వీళ్ళందరిని పక్కన పెట్టేసేయండి, అస్సలు పట్టించుకోవద్దు. ఓకే. సో అగైన్ there might be a lot of stress in the preparation. I understand, I've been through, I was one among you. Because ఒక్కొక్క రోజు ఫుల్ అడ్రినలిన్ ఉంటుంది, ఫుల్ మోటివేషన్ ఉంటుంది. అరే ఈరోజు పీకేద్దామని చెప్పి 10-12 గంటలు చదువుతాం, 2 రోజులు 3 రోజులు. ఆ తర్వాత 4వ రోజుకి నీరసం వస్తుంది. ఏంద్రా పొద్దున్న లేస్తే ఇదే గోలా అని చెప్పి. I'll tell you what, keep a schedule and fix it. Be very disciplined. హార్డ్ వర్క్ సంగతి నాకు తెలియదు కానీ డిసిప్లిన్ ఉంటే మాత్రం సివిల్ సర్వీసెస్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ ఐ అబ్సల్యూట్లీ ఫాలోడ్. లైక్ నా షెడ్యూల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ యూస్ టు స్టడీ ఫ్రమ్ మండే టు సాటర్డే ఆఫ్టర్నూన్ వెరీ స్ట్రిక్ట్లీ. నాకు అప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్ కూడా నేను వాడలే. ఐఫోన్ ఉంటే ఇంట్లో పెట్టేసి, మై పేరెంట్స్ యూస్ టు స్టే ఇన్ వరంగల్. సో ఐఫోన్ అక్కడ పెట్టేసి ఏదో చిన్నది 1100 ఏదో తెచ్చుకున్నా, డిస్ట్రాక్షన్ వద్దని. ఆ 1100 కూడా స్విచ్ ఆఫ్ చేసి రూమ్లో పెట్టి స్టడీ హాల్కి పోయేది. ఓకే. సో మిస్డ్ కాల్ అలర్ట్స్ వస్తాయి కదా రాత్రి ఆన్ చేయగానే, దాంట్లో చూసుకొని మండే టు ఫ్రైడే ఎవడైతే నా చదువుకు అడ్డం ఉంటాడు అనుకుంటారో వాడికి కాల్ చేయకపోయేది అసలు. సాటర్డే ఈవినింగ్ కాల్ చేసేది. ఇట్లా దోస్తులు ఉంటారు కదా కొంతమంది చిల్లయ్యేటోళ్ళు వాళ్ళు, సాటర్డే ఈవినింగ్ కాల్ చేసేది. అరే ఏడునో కలుద్దాం అని చెప్పి సాటర్డే ఈవినింగ్ మంచిగా పార్టీ చేసుకునేది, మూవీ పోయేది, బిర్యానీ తినేది, అన్నీ చేసేది. సండే ఐ యూస్ టు స్లీప్ మోస్ట్లీ. ఆర్ ఆర్ హౌస్ హోల్డ్ చోర్స్ ఉంటాయి కదా, లైక్ వాషింగ్, గెటింగ్ క్లోత్స్ వాష్డ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, బైక్ సర్వీస్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో అట్లాంటివి చేసుకుంటాను ఆన్ సండేస్. అండ్ అగైన్ మండే వచ్చిందంటే ఐ యూస్ టు బి వెరీ స్ట్రిక్ట్. మండే నుంచి సాటర్డే ఆఫ్టర్నూన్ ఐ యూస్ టు డెడికేట్ ఫర్ మై సివిల్ సర్వీసెస్. 1.5 day I used to enjoy my life. నేను ఏం మిస్ కాలే. ఐ పార్టీడ్, ఐ వెంట్ టు మూవీస్, ఐ డిడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈవెన్ వైల్ సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపరేషన్. Probably that is why my stress factor was very less. I would not say it's zero, but I had relatively lesser stress. That's what I feel అని నేను అనుకుంటా. Because I never used to panic, at least. ఎప్పుడు because it's a tedious process, I never used to worry much.
నాకు టు బి వెరీ ఆనెస్ట్, ఐ డెంట్ ఈవెన్ know what constitution had before I came into civil services. I had to start from zero. అసలు హిందూ పేపర్ నా జీవితంలో చదవలే నేను అప్పటిదాకా. Honestly, I did not, probably I knew there is a paper called Hindu paper, but I did not read it at least. So I had to start from the scratch. So every day was a new learning to me. So once I get up in the morning, then something new was coming my way. And I used to feel excited for that. I used to love GS for some reason. I used to feel excited to learn new things every day. So that made it very interesting. I know, there's syllabus is vast, innan nerchukovali kotte ante you don't stress yourself. I mean, keep a limited schedule per day, 6 to 8 hours, 8 to 10 hours, whatever is convenient for you. But make sure you put your heart and soul in that 6 to 8 hours or whatever time. 6 hours is not an issue. 18 hours chill and 8 gantalu. I used to sleep for 8 hours, compulsory. I never used to compromise on my sleep. Sleep was very important to me. ముందు రోజు రాత్రి నిద్ర లేకపోతే నెక్స్ట్ డే అంతా పిచ్చి పిచ్చి ఉంటుంది నాకు. 8 hours I used to sleep. And I used to probably read 7-8 hours a day. And I used to run in the evenings. I keep running. Today also I ran 5K. So I run every day, at least 4 to 5 days a week. So I used to run after like 8:30. I used to have my dinner. And by the time I used to reach my room, ఇంకా నాకు ఇవన్నీ ఆలోచించుకోవడానికి టైం ఓపిక ఉండకపోయేది. అసలు వస్తుందా ఈ యాంగ్జైటీ నిద్ర వచ్చేసి పడుకునేటోడిని. And again morning 7 లేస్తోని it used to continue. The schedule was like that. So keep a strict schedule, follow it. Second thing ఏంటంటే చాలా మందిలో ఒకటి అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే నేను, they keep reading multiple sources for the same probably concept or the subject. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మీకు పాలిటీ ఉంది, ఇండియన్ పాలిటీ. వాట్ ఈస్ ద బుక్ యూ ఆల్ గో టు? లక్ష్మీకాంత్. మా అప్పుడు కూడా లక్ష్మీకాంత్. నా బుక్ అయితే ఇటో 10 పేజెస్ జినిగిపోయి బుక్ అంతా నల్లగా అయిపోయింది చదివి. దాన్ని 50 to 70 times ఈజీ చదువుకుంటా విన్ మై 2.5 years ఆఫ్ ప్రిపరేషన్. వై ఐ టోల్డ్ యూ దిస్ ఇస్, నేను ఫస్ట్ లక్ష్మీకాంత్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒకడు వచ్చిండు, అరే డిడి బస్సు మస్తుంది, వాడు ఏమేమో ఇట్లా మొత్తం సొఫిస్టికేటెడ్ టర్మినాలజీ ఇట్లా వర్బాటిమ్ ఇట్లా మొత్తం ఇంక్లూడ్ చేసిండు, ఇవి రాస్తే మస్తు మార్కులు పడతాయి అన్నాను. చూస్తే ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ థింగ్ బట్ విత్ కాంప్లికేటెడ్ లాంగ్వేజ్ అంతే. అగైన్ ఇంకొకడు వస్తాడు, సుభాష్ కశ్యప్, బేర్ యాక్ట్ ఉంటుంది, అది చదువుదామంటాడు. Why do you want to read Article 14 3 times in 3 different textbooks? Right? Isn't it waste of your time? అండ్ ఎవరికైనా ఫోటోగ్రాఫిక్ మెమరీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్లో మనం ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు మనం చదివే పేజ్ ఫ్లాష్ అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు మీరు 3 పుస్తకాల్లోకి వెళ్ళి 3 పేజీలు ఫ్లాష్ అయితే దీంట్లోకి వెళ్ళి కంటెంట్ అంతా ఫిల్టర్ చేసుకొని ఇక్కడ రాయడానికి మీకున్న 7 నిమిషాలు అయిపోతుంది కదా. మరి ఏం లాభం 3 బుక్కులు చదివి? 3 బుక్కులు చదివినోడు పండితుడైందా? ఒక్కటే బుక్ చదవండి, మళ్ళీ చదవండి. ఇట్ ఫీల్స్ బోరింగ్, ఐ నో, బట్ దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్ యూ కెనాట్ అవాయిడ్ ఇన్ సివిల్ సర్వీసెస్. యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్, మేక్ ఇట్ ఇంట్రెస్టింగ్. మేబీ అప్పుడప్పుడు అదే కాన్సెప్ట్ని చదువుతుంటే కరెంట్ అఫైర్స్ని కొత్తగా ఏదైనా వచ్చిందేమో ఆర్టికల్ గురించి, ఆ కాన్సెప్ట్ గురించి, యూ కెన్ క్లబ్ ఇట్ అండ్ మేక్ ఇట్ అ లిటిల్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్. బట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ అగైన్ అండ్ అగైన్. దట్ వే ది కాన్సెప్ట్ విల్ బీ ఇంటర్నలైజ్డ్ in your memory, and also like I told, it will be helpful in the exam, because different textbooks clash in an exam, you lose time. So it's as simple as that. Environment ko book pettukondi, economic ko book, edaina you keep it very simple. Katte kotte teche gante. ఇక మళ్ళీ వాడు చదివిండు, వీడి చదివిండు, వాడు చదువుకొని ఇట్స్ ఓకే, డోంట్ వరీ అబౌట్ హిమ్. పక్కన గురించి ఎప్పుడు పట్టించుకోవద్దు. మీరు ఎంత చదువుతున్నారు, ఎంత రిటైన్ అయింది, హౌ వెల్ ఆర్ హౌ గుడ్ డిడ్ యూ అండర్స్టూడ్ దట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఆల్ దట్ మ్యాటర్స్. సో ఆల్వేస్ ఫాలో దట్
one concept, one whatever paper or whatever, one source. Do not diversify it. And inkokati, probably I'll tell you few examples to motivate you. సో మీ పేరేమన్నారు? అనీష్, రైట్. సో ఒక అతను ఉంటాడనమాట గోల్కొండలో, అల్ హబీబ్ అనే పేరుతోటి. సో అతనికి ఒక 100 acres భూమి ఉంటుంది. మంచిగా వ్యవసాయం చేస్తుంటాడు. కింద మస్తు మంది పనోళ్ళు ఉంటారు. మంచిగా చిల్ అవుతుంటాడు. హ్యాపీ లైఫ్, మస్తు పైసలు ఉన్నాయి, మంచిగా కింగ్ లైఫ్ బతుకుతుండు. అప్పుడే ఒక సాధువు వస్తాడు. ఒక సాధువు వచ్చి, అరే ఇట్లా ఒక టైప్ ఆఫ్ వజ్రం ఉంటుంది, ఆ వజ్రాన్ని కనుక నువ్వు సాధిస్తే అసలు నువ్వు ఇక నీ అంతటోడు లేడు, నీ లైఫే మారిపోతుంది, నువ్వు ఇంకా రిచ్ అవుతావు అని చెప్పి చెప్తాడనమాట. ఈ అల్ హబీబ్ ఏం చేస్తాడు, ఆ వజ్రం కోసం ఈ ఉన్న 100 ఎకరాలను అమ్మేసుకొని, ఎందుకంటే ప్రపంచం అంతా తిరగాలి, అది ఎక్కడ దొరుకుతుందో తెలియదు, ఈ ఉన్న 100 ఎకరాలు అమ్మేసుకొని ఆ వజ్రం కోసం హీ సెట్స్ అవుట్ ఆన్ హిస్ జర్నీ. గ్రాడ్యువల్లీ హీ విల్ లూజ్ ఆల్ హిస్ వెల్త్. He doesn't find the diamonds. The guy who bought the land from Al Habib, now he is living Al Habib's life. వాడు మంచిగా చిల్ అవుతున్నాడు, 100 acres పనోళ్ళు, వెరీ హ్యాపీ. వాడికి ఒకరోజు వన్ ఫామ్లో ఇట్లనే ఏదో ఒక స్టోన్ లాగా అనిపిస్తే తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకుంటాడు, రంగురంగులు ఉంటుంది అనమాట. తర్వాత the same guy, Sadhu, again goes in front of his house. He checks that diamond and says, this is the diamond I was talking about. Okay. సో అల్ హబీబ్ భూమి అమ్మినోడికి ఆ డైమండ్ ఎక్కడ దొరికింది? అల్ హబీబ్ భూమిలోనే దొరికింది. నౌ ది సమ్మరీ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఇస్, there is a potential in all of us, but we generally try to find it elsewhere. We don't do an inward journey. So this is where meditation comes into picture. I mean, I was not able to sit for 2-3 minutes at any time at one place, but meditation really helped me. Like, it gives you immense focus, it gives you clarity. You all try, there are a lot of sources here, Vivekananda mattundi, inka videos unta YouTube la, at least 5 minutes a day, so that it gives you a lot of mental peace and stability without losing the person who you are. So then you can extract the diamond in yourself. You don't need to search elsewhere. తెలుగులో ఒక సామెత ఉంటుంది కదా, పిల్లిని సంకన పట్టుకొని ఊరంతా ఎత్తికిండని, అట్లుంటుంది. సో ద డైమండ్ ఇస్ విత్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. యూ డోంట్ నీడ్ టు సర్చ్ ఇట్ ఎల్స్వేర్. అండ్ యూ డోంట్ నీడ్ టు వ్యాలిడేట్ యువర్ సెల్ఫ్ బై సీకింగ్ అడ్వైజెస్ ఫ్రమ్ సంబడి. అరే నేను మంచిగా చదువుతున్నానా, నేను ఇంప్రూవ్ అయినా, ఇది ఎట్లుంది అది ఎట్లుంది. హూ ఈజ్ ఈ టు వ్యాలిడేట్ యూ? యూ డూ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్. యూ విల్ నో యువర్ సెల్ఫ్ బెటర్, నాట్ యువర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్, నాట్ యువర్ పేరెంట్స్, నాట్ యువర్ బాయ్ ఫ్రెండ్, గర్ల్ ఫ్రెండ్, వైఫ్, హస్బెండ్, నో బడీ. యూ విల్ know yourself better. So don't create the need to validate yourself at any point of time in your life. So have this kind of a little, I won't term it as arrogance, but confidence. For some people it might come across as arrogance, but I would say it as pure confidence. It is gold. Keep it with you. Okay. So eppudu you don't be under confident. అరే నాతో అవుతుందా కాదా, నేను ఎట్లా ఇక్కడ ఎట్లా మాట్లాడాలి, వీళ్ళతో ఎట్లా పోవాలి. స్క్రూ ఇట్. యు ఆర్ ద బాస్. యు ఆర్ ద బాస్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు. Yeah. So with that I'll give the floor open. Now you can ask me few questions. We'll try to wrap it in another 10 minutes or so. So anybody? Okay. Yeah, so this question was, how did you tackle hard times or whenever you are demotivated or కొన్ని క్వశ్చన్స్ అర్థం కానప్పుడు, how did you cope up with that? అంతే కదా.
So basically, motivation ki I've told it earlier also, nobody will motivate you. You have to motivate yourself. Maybe some people get it through music, some people get it through YouTube videos, some people get it through reading some autobiographies of certain great people. So you can derive motivation from so many sources. I used to go to Ramakrishna Mat. They used to have this 1 week classes, how to overcome fear and how to build self-confidence. You must have seen. So they have this 1 week classes. You can go enroll just 1 hour a day. I used to feel very refreshed away from the routine. And one more example. There was a point of time when I went to Gandhi Hospital. I went to the mental ward, Gandhi Hospital. సో అక్కడికి వెళ్తే ఒకళ్ళని గిచ్చుతున్నారు, ఇంకోటి నవ్వుతున్నాడు, ఇంకోటి మీద ఉమ్మేస్తున్నారు. సో వెన్ ఐ సా ఆల్ దిస్, నాకు ఇట్లా దిమ్మ తిరిగిపోయింది. అంటే లైక్ వెన్ పీపుల్ ఆర్ లైక్ దిస్, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ అన్ ఏబుల్ బాడీ అండ్ ఏబుల్ మైండ్, హౌ బ్లెస్డ్ ఐ యామ్ అండ్ వాట్ ఆమ్ ఐ డూయింగ్ విత్ ఇట్. దాట్ మోటివేటెడ్ మీ. ఆ మోటివేషన్ ప్రాబ్లీ నాకు ఇంకో 2-3 months ఉంది టు స్టడీ హార్డ్. So there are different ways to motivate yourself. Coming to the second part of your question, if you don't understand a particular topic or a subject, so basically then we might be needing help, wherein you have to talk to others about the concept. You can ask your lecturer. I used to have 2 more friends who I used to study with. I was about to come to this point. Glad you asked that question. So it's very important to have a peer group while preparing, because sometimes it gets so overwhelming that sometimes it feels lonely too. So okkaliddaru good friends who are in the same frequency, wavelength unnollu unte, things become very easy. You may not have them right now, but I'm sure you'll find them if similar interests coincide. You will find those kind of friends. Again, the frequency has to be the same. అదర్వైజ్ ఇప్పుడు నువ్వు చదువుకుందామంటే ఆడు సినిమా పోదామో ఇంకోటి పార్టీకి పోదాం అన్నాడు అనుకో, ఆడు పోతాడు, ఆడితో పాటు నిన్ను కూడా తీసుకుపోతాడు. సో అట్లాంటి వాళ్ళు కాదు. లైక్ ప్రాబబ్లీ ఎంజాయ్ చేసేటప్పుడు కలిసి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, చదువుకుంటప్పుడు కలిసి చదువుకోవచ్చు. సో నాకు లక్కీలీ ఐ ఫౌండ్ 2 of them that time. We were 3 guys and we used to study together, eat together, spend most of the time together, and it really helped me, that peer group, in my preparation. So yeah, I hope I answered your question. Anyone else? Coaching? Myself? So when I first came here, I took public administration. This was the first institute I came to. I took public administration as my optional back in 2012 January. But then my year of exam, the syllabus changed. 2012 I did not give. 2012 I only gave group 1. 2013 I gave the attempt. That year the syllabus changed. So it was more of general studies like ippudu unnadi. Then I shifted to sociology, because by that time I've been also introduced to sociology. I found it more interesting. It is more coinciding with general studies. Sociology second paper is just general studies. If anybody of you have sociology as an optional, you would be knowing. So yeah, so initially to start with I have went for a few classes, but then after a while I decided I'll prepare on my own, and most of it was self preparation with my peer group. Anybody else? So 2013 was the year that no, I did not start writing in 2012. 2013 was the time I gave my prelims, mains and interview. In fact, when I qualified for prelims, that's when I started to think seriously about answer writing for mains. But I would urge all of you to be a little more smarter than me, little more proactive, and do it even before
prelims results. Like, maybe if you dedicate the last 2 months of prelims only for prelims, the time before that you can start writing your answers. One thing I know for sure is without answer writing, you will not clear mains. Maybe there are exceptions, I don't know. Genius people, prodigies. But I find it very difficult. Without answer writing, it's very difficult to clear mains. This is my personal experience. Again, disclaimer is there. Because, see, every one of us may feel a little lazy to go on writing papers and papers. I know. But then that's one area or aspect of the exam which will take you closer to interview, or in fact the rank. Answer writing is a must. That's only when you know what you are writing, how you are managing a question. Are you able to write within the limited time frame? 10 మార్కర్కి మీకు ఎంత టైం దొరుకుతుంది? 7 minutes కదా, అంతే కదా. ఏ నిమిషాలల్లో వన్ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకొని వన్ క్వశ్చన్ కరెక్ట్గా ఆన్సర్ రాయాలంటే ప్రాక్టీస్ కావాలి. అప్పటికప్పుడు రాదు ఎగ్జామ్ హాల్లో, చాలా కష్టం. సో ఫర్ దాట్ యూ నీడ్ ఆన్సర్ రైటింగ్. సో మోర్ యూ రైట్, ద మోర్ probability to clear mains. See, maybe if you use vocabulary, it's well and good, you know it. The examiner, most probable ways he will know it, because he's been doing this day in, day out. Even if you don't use, I don't think your marks will reduce. I feel that's an hyped up area of looking at it, hyped up way of looking at it. I think even if you write simple answers, you will get through. You don't need jargon and verbatim to tell the same thing. Bullseye, just hit the bullseye. More than vocabulary, sometimes people use vocabulary to confuse the examiner. వాడికి ఆన్సర్ రాదు, వాడిని ఎట్లా కన్ఫ్యూజ్ చేద్దామని వీడేదో రాస్తాడు, వాడికి తిక్కలేసి మొత్తం కొట్టేసిండు అనుకో, మొదటికే మోసం వస్తుంది కదా. సో వై టు డూ ఆల్ దిస్? హిట్ ద బుల్సే, వస్తే వచ్చు, లేకపోతే లేదు, అంతే. ఈవెన్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ, the best way to qualify interview is to be very honest with yourself and with the board. If you know it, you know it. If you don't know it, you don't know it. అంటే అట్లా కాదు సార్ అని ఇట్లా చెప్పుకుంటూ వచ్చినా అనుకో, ఏ నడరా ఇంటికంటే వాడు. సో బికాజ్ see, your age is probably lesser than their experience. మస్తు మందిని చూసి అక్కడికి పోయారు వాళ్ళు, మనం కొత్తనా ఏమన్నా. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్ నాట్ టు ఫ్యాబ్రికేట్ థింగ్స్. హిట్ ద బుల్స్ ఐ, దట్స్ ఇట్. సో సమ్ పీపుల్ జనరలీ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ, నౌ దట్ ద కాంటెక్స్ట్ హెస్ కమ్, ఐల్ టెల్, దే ఫీల్ నర్వస్ విత్ ఎ నో ఫర్ 2-3 times. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రాలే, నో చెప్పిండు, తెలియదు సార్. సెకండ్ క్వశ్చన్ నో, ఇట్స్ ఓకే, తెలియదు అంటే తెలియదు. See, they are not testing your knowledge there. The very fact that you are entering Dolpur house is UPSC. Your knowledge is very well tested. Your knowledge is tested in prelims, your knowledge is tested in mains. They are not there to test your knowledge. They are there to test your temperament. How cool you are in pressure situations. That is what all they want. Some people try to create panic. If you panic, you are gone. Be like Dhoni. Keep it cool. Yeah?